changed for centuries. Hi, my name is Julia Buruleva. I'm an art photographer, traveler, and the creator of the Art Expedition project. This project is where I bring together my two main passions in life, art photography and exploring unique places and people around the planet. Let's dive in. Какой у нас в итоге план? Мы сейчас приедем в Копакабану, а дальше что? Of course, there was no plan at all. There was just an idea. After reading about Lake Titicaca, I learned that along its shores and islands live indigenous Aymara people who have preserved their language and culture. They mainly engage in fishing. And a scene popped into my head, a fisherman wearing a hat standing in a boat in a long poncho made of trout. Such a composite image of both. The fisherman, the fish, and Lake Titicaca. Where to find a person for shooting who will agree to wear a poncho made of fish? Where to get so much fish to make the costume? Where to find the location? So far only questions. And meanwhile, at 4 a.m., we find ourselves at the bus station in the town of Puno, which is already at an altitude of 3,800 meters, and immediately start feeling symptoms of altitude sickness, shortness of breath, and weakness. Ну вот, я принесла тебе инфузион де кока. Это надо для того, чтобы снять симптомы горной болезни. Они пьют эту коку. They dropped us off at customs, at the border with Bolivia. В автобусе спали, нас подняли, переходите границу перешли, обменяли оставшиеся деньги, перуанские соли на какие-то боливианские тугрики. На высоте 4000. А дышечка ощущается, да? Дышечка, сердечко. Ага, сердечко бьется. Как ощущение, Юля, как дыхание? Дыхание сбивчивое, мысли спутанные, состояние средней тяжести. Так перехватывает все время, сердце прям еле-еле качает воздух. Тяжеленько. Copacabana is a charming town, but too touristy. For my shot, I need a wild, authentic village with real fishermen. Мы добрались до Копакабаны, это уже Боливия. Сели попить кофейку, отмылись после бессонной ночи в автобусе. И сейчас поедем в рыбацкую деревню неподалеку, смотреть, что там вообще и как. After talking to the locals, we decide to head to the fishing village of Yampupata. We're here, and even though we're in a fishing village, it's unclear how to approach the search for a fisherman and fish, so we simply start asking everyone where to buy 40 trouts. ¿Qué es? Una arroba, digamos, pisando. Una arroa. Sí, por ¿Qué arroba, es? no sé. Ajá. ¿Cuántos son más o menos? Es 30 pescados. 30 pescados. Perhaps it's better to lay our cards on the table and explain exactly what we want and why we're here. Esto es como un pescador, Sí. por ejemplo, y este es como abrigo hecho de pescado. Nos gustaría no comprar, aún no comprar, pero como alquilar y volver Claro, a claro, usted. claro, igualmente. Alquilar Ah. este pescado para utilizar, Claro. hacer el traje Más y o menos. volver. Sí, más o menos. Sí. Nosotros es la flotante. Mis hijas también ahí. ¿Trabajan ahí? Sí, ahí trabajan. Por ejemplo, podemos ir ahora para hablar con Ya, ellos. vamos un ratito. Tenemos un coche. Ah, ya, entonces. Tenemos un coche. Can you imagine? They first offered us live fish. То рыбу нам дадут без проблем. Но рыба-то будет живая. Сказали, рыба будет живая. А живую рыбу как мы И они сделаем? сказали, после того, как вы ее используете, то рыбу можем выпустить обратно Выпустить в реку, наружу. в озеро. А мы говорим, в смысле выпустить? Она будет живая? Они такие, ну да, она же из озера. А мы понимаем, что костюм-то не это же рыба. Костюм-то будет биться весь.
Ну, это, конечно, будет красиво. Ну, я думаю, что сделать костюм из живой рыбы. Мы не знаем, как делать костюм из мертвой рыбы пока что. А тут костюм из живой рыбы? живая. Поэтому сейчас мы идем в хозяйство, которое у них плавучий ресторан. Где уже мертвая, Там они простите, эту рыба мертвая. Рыбу они уже специально убивают для того, чтобы ее готовить. Посетителям ресторана. И они сказали, что там нам будет проще найти мертвую рыбу для костюма. Так что мы сейчас идем к этим прекрасным мужчиной-рыбаком на плавучий ресторан. Куда-то в гору. This is what they call Islas Flotantes, floating islands, where they have a trout farm and some cafes serving fresh trout. We're now going to try to find out here about the possibility of getting 40 trout. Here's where we ended up. Senor Mariano led us to this floating island cafe where his family works. It's very beautiful here, lovely weather. Bueno, hablo aymara. Аймара. Давай по сервисе. А, давай. Сервеса. Dos, ¿no? ¿Con usted? Sí. Entonces 3. Решили начать с козырей. Просто выпить пиво и напоить пивом деда, который нас сюда привел. Usted. Sí, sí, sí. Y la persona en este traje con pescado Mejor en el barco. o en el barco o algo así. Sí, algo como ropa y ponemos muchos clips así en esta ropa o camiseta y mucho pescado aquí, pescado para no que se vea la camiseta. Sería una aventura. No es algo que lo haces cada día. Sí. Y nosotras tampoco. After a beer, negotiations went smoothly, and strangely enough, Senor Mariano even offered himself as a model. And it looked as if he participated in art shoots every day, like, sure, let's put the fishing net on me first, then we'll hang the fish on it. Ya, Yo creo que usted es un modelo perfecto. claro. Voy a traer un movedor. Porque todo va a estar en el pescado. Claro, sí, sí. Un socio movedor tengo, voy a traer eso. О, y tiene una barca, Sí, sí, sí. barca de madera. Podemos también utilizar para foto. ¿Y dónde podemos hacer fotos? Aquí, aquí. Ahí. And here's what the toilet looks like at the Titicaca restaurant. It's been a while since I visited gender-neutral restrooms. It's hard to believe that in just a couple of hours we found a model and made a deal with his family to bring us fish for the shoot tomorrow and even help us make the costume. Of course, there's a slight worry that everything could fall through at any moment again. But for some reason, I believe that everything will be fine. Well, today is the moment of truth. We woke up early in the morning to return to the fishing village. I hope the fishermen won't let us down. After the difficulties with the shootings in Arequipa, which I told you about in the previous episode, I don't feel 100% confident. For our adventures in Arequipa, check out the previous episode by following the link in the description. Sandwiches. Кафе, Я боюсь, что... Ой-ой-ой. Вот прям вот такой формат. Кофе-пиение. Вчера вроде бы договорились, но здесь сложно, конечно, с пунктуальностью. Приехали вовремя, пока никого нет. Неизвестно, что получится. Вот пока любуюсь лодками, красивым озером. И надеюсь на чудо, что все сегодня получится. Our fisherman has arrived. Now it's time to hop on the boat and head to the location. Here's Irina trying to embark. This pier isn't the most comfortable. В общем, мы отплываем. Чудо свершилось. Модель
пришла на съемку. Вообще фантастические ощущения, когда еще поплаваешь вот так с настоящим рыбаком, а это сеньор Мариано, настоящий титикакский рыбак. Вот он нас это везет Дон Мариано. Дон Мариано. на локацию. Don Mariano, el pescador. Sí, te estaba. ¿Quiere que yo hago esto con remos? A ver, ya, vamos. ¿Ah? ¿Más allá? Ok. Here we have a sudden plot twist. Irina took over as the rower. She decided to warm up. It's quite cold on the lake in the morning. For instance, I'm sitting here in a puffy jacket and not feeling warm at all. But the weather is splendid. Very calm waters, very beautiful. Muy bueno para manejar. Gracias, capitán. Ну, пока Ира гребет, я просто наслаждаюсь нереальной красотой, которая сейчас вокруг. Просто волшебство. We're approaching the floating islands. Irina will be parking soon. Мне кажется, сейчас Ира просто разнесет этот остров. Лодку. Ах, вещички. Грузим на остров. Блин, у меня там трусы сохнут, привязанные к рюкзаку. Пипец вообще. Так, камеру. Иришин рюкзак, к которому тоже привязаны трусы. Ой, Все? We're preparing the costume. We need to prepare about 100 paper clips. And it seems we finally got the fish delivered. I'm starting to believe that the shoot will actually happen after all. The whole family joined in on making the costume. We need to act quickly as we only have an hour for everything, including the shoot. We've been scheduled to shoot at noon. At other times, Senor Mariano's family couldn't bring us the fish, and they also can't leave it with us for long as they need to return it to the kitchen right after the shoot and quickly fry it for the tourists who will start arriving for lunch in an hour and a half. ¿Te gusta el traje? ¿Te gusta? Bonito. At noon, the sun is directly overhead and casts very harsh shadows. For example, a person's face in a hat will be completely in shadow. So, I've decided to shoot with frontal flash. The flash also allows me to highlight the shine of the fish scales. It's very exciting to realize how everything is coming together and condensing into this moment when everything you've envisioned is right before your eyes. And here it is. The image I painted several weeks ago comes to life before me. A fisherman dressed in a trout poncho standing in a boat, in exactly the same hat as I drew, and in the background, Titicaca and rocks in the corner, for composition. And then this work was chosen as the best photo of the day by Vogue Italy website, and their chief photo editor, Alessia Glaviano, published it on her personal page. If you're interested in learning more details about the technical parameters of the shoot, please write your questions in the comments. We barely managed to finish shooting before the arrival of tourists who started gathering for lunch. Mission complete, and we can finally take a short break and lunch with trout from the costume. Сложно быть блогером, конечно. Хочется жрать, но приходится вам рассказывать вот эту всю историю про форель. We agreed with our model fisherman that he will now take us to a small island in the middle of Lake Titicaca, Isla del Sol. Форели поели, съемку сделали.
можно отправляться дальше. И думаю, что на Исла-дель-Соль мы устроим небольшой отдых, потому что уже эти несколько дней, набор высоты, съемка. В общем, нам нужен, я думаю, день на отдых наконец-то. In the next episode, we'll visit an island where life has remained unchanged for centuries. Очень хочется есть и пить, а нам еще далеко. Мне кажется, мы зря затеяли это восхождение. Рубль 52. Subscribe to the Art Expedition channel and we promise you more madness and adventures for the sake of art. Hit the like button, leave comments, questions, ideas and suggestions. While we're fueled by pure enthusiasm, traveling, production and the team require resources, please support the Art Expedition. Click the link in the channel description and tap on Buy Me a Coffee. It's a quick and easy way to contribute any amount of money without registration, subscription, or complicated transfers. And subscribe to my Patreon, where you'll have access to exclusive, uncensored content, photos, videos, and behind-the-scenes footage. The link is also in the channel description. All funds will go towards creating art.